Okay, so moving on. Um, Last class for the students who are present, uh, we discussed we discussed the House of Lords. We discussed the House of Lords, and uh, we were looking into the advantages for the appointed house. We were making a case. We were making a case that we need a house a house which is appointed. Okay, this is in regards to the debate that whether House of Lords should be elected or selected. As we all know, the House of Lords, the reformation of House of Lords, this debate has been going through a long time. And Tony Blair, when he came to power in 1997, one of his manifesto promises were that he was going to change the composition of the House of Lords. But there was some doubt as to how he would change it. So he divided the reform into two halves. The first one being the stage 1 reform, a second one being the stage 2 reform. In regards to the stage 1 reform, we studied while we looking the chapter of constitution that stage 1 reforms is mainly about removing the hereditary peers. We know there were a lot of hereditary peers in the House of Lords, and it was a big distraction, and it was causing a big problem for Tony Blair to pass acts, mainly because most of the House of Lords hereditary peers belong to Conservative Party. Okay. Okay, mainly those House of Law, the people in the House of Lords belong to Conservative Party. Now, what is the problem? What was the problem? What's going to be the main problem? You see, House of Tony Blair removed the members of the hereditary peers, and you know there are 92 life peers right now. So this was all about the what do you call stage 1 reform. However, the stage 2 reforms never took place. The stage 2 reform never took place. The reason being, the problem with the stage 2 reform was that, first of all, the Labour Party, after it had removed the Conservatives from the hereditary peers, it lost interest, because once the domination of the Conservative Party in the House of Lords diminished, their interest also fell away. Okay, that's one of the things. And second problem was that people just couldn't come to conclusion whether they wanted appointed house or elected house. Okay, some people suggested that they should have appointed, House of Lords should be appointed. Okay,
just like the way it is right now. It just should be left like that. On the other hand, some say it should be elected. Okay, elected like it. It's totally elected body. And some said, okay, let's have a mixture of it. Okay, so there were a lot of, there were various of opinions. ঠিক আছে যে এখানে হাউস অফ লর্ডস কেমনে অপারেট করে ওকে হাউস অফ লর্ডস রিফর্মটা কেমনে ক্যারি আউট করা হবে আচ্ছা So last class আমরা দেখছিলাম হাউস অফ লর্ডস এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের পক্ষে যে আর্গুমেন্টগুলো সেই আর্গুমেন্ট আমরা দেখতেছিলাম ফার্স্ট অফ অল পেজ নাম্বার 387 পেজ নাম্বার 387 দেখেন আপনারা এস পলিটিক্স এর ফার্স্ট আর্গুমেন্ট দেখা হচ্ছে patronage what is this patronage is that you see the mainly this job of appointing, who does it? The Prime Minister. So Prime Minister, when he does it, he will obviously make sure that the one he is choosing is loyal to him. So this has an advantage. The advantage is that it allows House of Commons to work smoothly. It allows House of Commons to work smoothly because they're not going to have any resistance whatsoever for House of Commons because the members who are sitting in the House of Lords are going to be loyal to House of Commons. Next is the question of new blood. I was talking about new blood last class. New blood means different. You see, I mean, when we talk about House of Commons, we have a lot of problems. I mean, we talk about the representatives like it lacks representativeness. It doesn't represent women properly. It doesn't represent black properly. It doesn't have that representative function. You know, it doesn't have that representative element in it. So that could be diminished. What could be done? You could actually choose similar proportion. I mean, there could be a proportional relationship between the number of people that's in the society of particular class and the number of people that's in the House of Lords compared to that population. For example, society to 10% to black people, so House of Lords is member 10% black people. So there's the 10% 50% women. So I mean, House of Lords mean 50% women. So this is not possible under the elective system because what happens is you might give them for nomination, but they will never win it. Okay. So so that expertise factor is there, new blood factor is there, and moreover, people from all sectors, all professions, all people who has different skills, such as doctors, engineers, scientists, football player, they could also be given an access to House of Lords. Okay, and for example, a sportsman could be invited to House of Lords, and he can give his own opinion, he can give his own thoughts. Okay, and all thoughts when it comes to any sports legislation being discussed. Okay, in this scenario, his experience may be taken into account. Another one we talked about is that cautious approach. Cautious approach means you just relax. Okay, I mean, we should not jump straight away to a solution like we should need an elective system or a party system. Just keep it like that. Okay, if we need it in the future, we will see it later on. So it's a cautious approach. So it's also supporting the appointment. I mean, which is keeping the present status. Okay, too many elections. Now there is a problem. Okay, now there is a problem. Too many elections. You see, there is a vote. I mean, what happens is there's a problem with this voter thing. Yeah, vote thing. People are not really willing to go and vote. You see, in the House of Commons election, people are not going there, willing to going there to win votes. Sorry, people are not going there to vote.
Okay, in that scenario, if there is a House of Lords, then that means there is going to be one more election. Okay, and if you have one more election, the voting problem becomes much more higher. Why? Firstly, because যে এমনিতে তো লোকজন ভোট দিতে যায় না, এখন যদি আবার একটা ইলেকশন হয় তাহলে মানুষ আরো ভোট দিতে যাওয়া থেকে ইন্টারেস্ট হারিয়ে ফেলবে। ওকে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে যে ইভেন ইফ দেয়ার ইজ ইলেকশন, কতদিন পর পর হবে, সাজেশন আর 15 ইয়ার্স পর পর হবে। হ্যাঁ, সো অল দিস কুড লিড টু আ লট অফ প্রবলেমস। ঠিক আছে, লট অফ প্রবলেমস। হ্যাঁ, তো সো ইন দ্যাট সেন্স এটা কি আরো ফ্রিকুয়েন্ট হবে না, দেরি করে হবে, কিন্তু 50 ইয়ার্স পর পর। এখন 50 ইয়ার্স পর পর যদি হয়, তো what the problem with this is that the members of the House of Lords will stay there for a long time than the House of Commons. And this might raise few questions of power conflict again. Distinction from the Commons. The House of Lords is quite distinct from the Common because of its appointed nature. Okay, because the members of House of Lords are appointed. Now, even if the House of Lords, the members of House of Lords are elected, just like this House of Commons, what's going to happen is people are going to lack this understanding who is more powerful. Okay, and even the MPs are probably not going to understand who is more powerful. Okay, because in the scenario, you are going to have two elected MPs for two houses. Okay, everyone. All these points we looked into last class, so I'm not going into very much detail. On the other hand, আমরা আরো কিছু পয়েন্ট দেখবো যেগুলো আস্তে দেখা হয় নাই। ঠিক আছে, look into page number 231. You have a box 231 of essentials. You have a box which is talking about an elected second chamber against. Against means you are for appointed. Against means you are for appointed. Clear? এর ভিতরে অনেকগুলো পয়েন্ট অলরেডি আমরা করে ফেলছি। এর ভিতরে অনেকগুলো পয়েন্ট আমরা করে ফেলছি। একটা পয়েন্ট হচ্ছে যে the advantage of appointed second chamber is that what its members life peers can choose on the basis of their experience, expertise and specialist knowledge. So এটা আমরা বললাম যে just like the other one, আমরা আগেরটাতে যেমন বললাম নিউক্লিয়ার একই জিনিস, স্পেশালিস্ট নলেজ। মাথায় রাখবেন, people from different knowledge, people having different knowledge, people from different professions, people having different skills can all be called into the House of Lords. Okay, if it's appointed. Okay, because it's all in your hand. Next point is the Royal government. Two co-equal chambers would be reserved for government paralysis through institutional rivalry, both the chambers and between the executive parliament. This is most likely to occur if two chambers are elected at different times or on the basis of different electoral systems. So what's going to happen if you have two elected chambers? What's going to happen? এটা gridlocked government হবে, কেন আটকা যাবে, ওকে, জট বেঁধে যাবে এটার ভিতরে। হ্যাঁ, তার মানে এটাও ইলেক্টেড, এটাও ইলেক্টেড, সো কি হবে, পাওয়ার কনফ্লিক্ট, জট বেঁধে যাবে। ওকে, সো এটা একটা বোঝার ব্যাপার। আপনারা এটা একটা আর্গুমেন্টে দিতে পারেন, খুবই ইম্পর্টেন্ট আর্গুমেন্ট। ঠিক আছে, যে দুইটা একই রকম পাওয়ার, তো তাই এটা কি হয়ে যাচ্ছে, এখানে পাওয়ারের কনফ্লিক্ট বেঁধে যাচ্ছে, দুইটাতে জট বেঁধে যাচ্ছে। কথা বুঝতে পারছেন? Also, next, complementary chambers. The advantage of having two chambers is that they can carry out different roles and functions. They can carry out different role and functions. This can be seen in the benefit of Lord's role as revising chamber contemplating the House of Commons.
complementing the House of Commons, only one chamber needs to express popular authority. So এখানে দেখেন complementary chamber, that means it is actually complementing the House of Commons. It's acting as a revised chamber, but it's acting as a revised chamber. Why? Mainly because the House of Commons is elected and the House of Lords is selected. So they can help. I mean, what House of Lords does is it complements. If there is any fault within it, it can revise, or probably it can send back to them and delay it. Probably they can also delay it. Okay. However, once the House of Lords is elected, there is going to be, as I said, there is going to be a power struggle. Okay, and this complementary role is not going to be there anymore, because House of Lords then is going to probably take a much more bigger role. Okay, হ্যাঁ, তো এখানে আরো bigger role তারা প্লে করবে, সেজন্য আমাদের বলা হচ্ছে যে appointed chamber থাকে বেটার। নেক্সট, danger of partisanship. সো এটা একটা ব্যাপার যে আপনারা জানেন যে House of Commons suffers from partisanship. That's mainly because they're elected, and since they're elected, they need to be nominated by the parties. So in one sense, they cannot go against the parties, because once they go against the parties, next time probably they will not be nominated. Okay, so there's always the thing that you have to make a party happy, no matter what, no matter whether it is in the interest of the country or not. Okay, the keeping a party becomes one of the very biggest priority. However, the House of Lords is free from that in a sense, because once you're appointed, you stay there. You're not going to be nominated again and again, and I mean you're not waiting for an election. Okay, since you're not waiting for an election, you can work freely. Okay, you know your place is safe, is secured. You don't have to worry about it. You don't have to compete next time. You don't have to make anyone happy. Okay, so in that scenario, I mean, if anyone means the party members happy, ঠিক আছে? So the partisanship is diminished, or let's say it is lessened. Okay. Next, descriptive representation. হ্যাঁ, এটা আমি আপনার লাস্ট ক্লাস ওই পয়েন্ট আমি ইনক্লুড করেছি। ফর এক্সাম্পল 10% সোসাইটিতে ব্ল্যাক, সো হাউস অফ লর্ডস 10%, সোসাইটি হাউস অফ লর্ডস 10% কি হবে? ব্ল্যাক। ওকে এভরিওয়ান, so that is another point. So আমরা যেগুলি পয়েন্টগুলি পড়লাম, একটা হচ্ছে যে স্পেশালিস্ট নলেজ থাকা ইম্পর্টেন্ট, আর স্পেশালিস্ট নলেজ থাকাটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হতে পারে। ঠিক আছে, if the house is appointed, হ্যাঁ, তাহলে you can actually choose people from different professions having different skills and make them sit in House of Lords. Next part হচ্ছে gridlock government. So what can happen is like, if you have two chambers which are elected, what can happen? Both can fight. Both can fight with each other. Let's say, I mean, House of Commons passes one thing and House of just stops it. So what happens? A bill takes a long time to pass because both the houses are equally powerful. Okay, so in this scenario, gridlock government is another point. I touched a complementary chamber. House of Lords right now, being appointed house, is complementing the House of Commons rather than conflicting and contradicting it. Okay, so it actually helps in a sense, because একটা House of Commons তো আছেই যেটা ইলেক্টেড, তো দুইটা দরকার কেন? হ্যাঁ, সো House of Lords যেটা আছে কমপ্লিমেন্টারি রোল প্লে করতেছে, which is good. হ্যাঁ, জাস্ট রিভাইজিং চেম্বার হিসেবে কাজ করতেছে, ভালো। এর থেকে বেশি করার দরকার নেই, তাহলে ওই আগের পয়েন্টে আবার আর্গুমেন্টে চলে যেতে পারে, গ্রাইডলক গভর্নমেন্ট চলে যেতে পারে। সো নেক্সট হচ্ছে যে ডেঞ্জার অফ পার্টিশনশিপ। হ্যাঁ, পার্টিশনশিপের যদি কথা বলি তাহলে আমি বলতেছি যে হাউস অফ কমন্স অবভিয়াসলি ইট সাফার্স ফ্রম দ্যাট প্রবলেম, যে হাউস অফ লর্ডস সাফার্স ফ্রম দ্যাট প্রবলেম, যে House of Commons suffers from the problem that
ওদের মেম্বার আপনার ওদের মেম্বারসরা they are little bit party inclined. Why? Because they are waiting to be nominated next time as well, or the party have nominated them, the party have chosen them, so they are trying to please the party. So next time যদি তারা দাঁড়াতে চায় ভোটে, তারা যেন কি করতে পারে, তার পার্টি যেন তাদেরকে নমিনেশন দেয়, পার্টিকে এডিট করে কিছু করা যাবে না, ঠিক আছে? That's the way it works in House of Commons. House of Lords এরকম না, কারণ House of Lords একবার আপনি নমিনেট হয়ে গেলেন, আপনি আর থাকবেন, ওকে পার্টি আপনাকে আবার পার্টিকে খুশি করে কিংবা পার্টিকে তাড়ানোর কোনো দরকার নেই, কোনো দরকার নেই। সো পার্টিশিপেশনটা কম, আপনি মোর ফ্রিলি কাজ করতে পারেন। সো আমরা বলতে চাই যে হাউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ দ্য চেম্বারটাই বেটার লাগবে। ঠিক আছে? তো ডেঞ্জার অফ পার্টিশিপেশনটা কমে যাবে। ওকে, আমরা এখন লাস্ট হচ্ছে ডেসক্রিপটিভ রিপ্রেজেন্টেশন। ডেসক্রিপটিভ রিপ্রেজেন্টেশন আমরা বললাম যে সোসাইটিতে যেরকম ওমান লেটস সে 50% সোসাইটি 50% ওমান, তো হাউস অফ লর্ডস মেম্বার হবে 50%। সো সোসাইটিতে 10% হচ্ছে ব্ল্যাক, তো হাউস অফ মেম্বার হবে 10% ব্ল্যাক। সো এইভাবে ক্রস সেকশন সোসাইটিকে ঠিকমতো যারা রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারে, ঠিকমতো ডিফারেন্ট পার্ট অফ সোসাইটিকে যারা রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারে, যেটা হাউস অফ কমন যে যায় না। হ্যাঁ, যেটা হাউস অফ কমন যায় না, আমরা দেখছি যে হাউস অফ lacks its representative character. Okay, because of not adequate representation of ethnic minority, women, let's say young people, old people, and as well as the people who are let's say uneducated. Okay, so these are all the points you should keep in mind. These are all the points that you should uh, write down when you ask in the question about whether you want appointed chamber or not. Okay, remember appointed chamber সাইডটা যেমন ইম্পর্টেন্ট, আমাদের এটাও দেখতে হবে ইলেক্টেড চেম্বার কতটা ইম্পর্টেন্ট। Okay, the appointed chamber is not going to help by itself. এতটুকু লিখলে হবে না, আনসার অর্ধেক কমপ্লিট থাকবে। সো আপনাকে যদি বলা হয় appointed chamber ভালো কিনা খারাপ, তো আপনারা appointed chamber বলবেন, তারপর বলবেন হচ্ছে ইলেক্টেড চেম্বার। ওকে এভরিওয়ান, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো আমরা একটা কাজ করি, আমরা একটা ব্রেকে যাই। হ্যাঁ, আমরা তারপর আবার ব্যাক করব after 10-15 minutes, and then look into the elected argument.
Assalamu alaikum. Welcome back, everyone. Okay. Now, everyone, please turn to page number 389 of AS Politics. Okay. We are going to look into the arguments for a system of election. First of all, it is unclear whether the new House of Lords would eternally be elected, but there is a possibility that a part of its membership will be, and the arguments in favor of election remain the same. The first of the arguments are democratic representation. It seems very odd from a modern legislator in a liberal democracy not to be elected. First of all, we have been saying this again and again. One of the main problems with the representation, okay, representative function of the parliament is the House of Lords because of its undemocratic nature. Because of its undemocratic nature. Why undemocratic? Because the members of the House of Lords are not. They are not elected, but they are selected. So they are, in that sense, very undemocratic. Okay. So we need to change the House of Lords and make it elected because of its undemocratic nature. Next, there's an opportunity. The Kingdom United. There's an opportunity here to complement the devolution reforms. The reformed upper house could be used to provide representation for the devolved region and also for England, which is at present underrepresented at Westminster because the so-called West Lothian question. This would help to draw the rather disunited kingdom together. Upper chambers often have this role in federal states. So you see what happened. If you have upper chamber, the other argument is if you have upper chamber elected, what could happen? এই যে ডেভলিউশনটা হয়েছে, ডেভলিউশনের ফলে হ্যাঁ আপনার ডেভলিউশনটাকে তারা কমপ্লিমেন্ট করতো। কেন? তাহলে অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে, অন্য ডিপার্টমেন্ট অ্যাসেম্বলি থেকে তার রিপ্রেজেন্টেটিভরা এসে এখানে বসতে পারতো, প্রবলেম ইংল্যান্ড থেকেও পারতো। ঠিক আছে, এই পলিসিটা অ্যাডপ্ট করা হয় আদার কান্ট্রিজে যেখানে ফেডারেল স্টেটস আছে। ওকে, ফেডারেল স্টেট আপনারা জানেনই, কান্ট্রি সাচ অ্যাজ ইউএসএ, ইন্ডিয়া, দিস আর ফেডারেল স্টেটস। ওকে, ঠিক আছে, যেখানে পাওয়ারটা এক জায়গায় কনসেন্ট্রেটেড না, লাইক এ ইউনিটারি স্টেট, লাইক আপনার ইয়ার মতো ইউকে, বাংলাদেশ, এগুলি সব আপনার unitary states. Okay. Next, improved scrutiny. The Lords could develop a really strong role in terms of scrutiny and legislation if it had the legitimacy of fair elections behind it. As a result of this, the power of the executive might be checked to some degree. It is frequently said that the executive is too powerful in Britain, and this would be a way of solving this. Improved scrutiny. We have studied a lot about scrutiny. এই টপিকের ভিতরে যেমন স্ক্রুটিনি অনেক কিছু পেয়েছে, কোশ্চেন টাইম থেকে শুরু করে লেজিসলেটিভ ফাংশন থেকে শুরু করে অনেক কিছু অন করলাম, কেমনে গভর্নমেন্ট স্ক্রুটিনি করা যায়, কিন্তু ব্যাকবেঞ্চ, রোল অফ ব্যাকবেঞ্চ, এগুলি অনেক কিছু পড়েছি। Now what's happening here is we are arguing that if the upper house is elected, the scrutiny could be improved. The scrutiny could be improved. There could be more scrutiny. Why? Because now you have two elected house. So one house, if it makes a mistake, the upper house will definitely scrutinize it. There is not going to be one party domination probably in the parliament, and also because there cannot be all these arguments that if the legislation passes through parliament rather than by parliament, all this question could be solved. Okay, so মাথায় রাখবেন যে এটাও একটা আর্গুমেন্ট, হ্যাঁ, যে ইমপ্রুভ স্ক্রুটিনি। ঠিক আছে, নেক্সট, improved representation. Improved representation. You know how FPTP system use করে representation খুব একটা বেশি ভালো। However, proportional representation system use করা হতো, House of Lords যদি হয়, তাহলে কি করা যাবে, ওই ক্রস সেকশন সোসাইটিটাকে আপনার ইলেকশনের মাধ্যমে এই সলভে নিয়ে আসা যাবে, সলভিং এ নিয়ে আসা যাবে। ফর এক্সাম্পল, আপনারা জানেন যে
proportional representation system is in your own hand. The nomination candidates you choose is in your own hand. For example, after pasta vote jitlen, first 3 candidates in the list, they are going to be the members of the parliament. So in that sense, if systems such as proportional representation system is introduced in the House of Lords, the representative function, the representative function of reflecting the society's composition, okay, which reflects the society's composition, is also going to be it is also going to be looking something which is fair. Okay, it's also going to be something which is fair. Yeah. Next, modernization. An elected lords would enhance labor objective of modernization. It might be easier to have young people vote to the House of Lords through election. Appointments will tend to be people of experience, and a fairly large number will continue to be ex-MPs. It could be argued leave House of Lords looking much as it does today, old-fashioned and elderly. So what happened? The election that young blood young blood. House of Lords যারা মেম্বার হয় তারা নরমালি দেখা যায় যে তারা একসময় হাউস অফ কমন্স এর মেম্বার ছিল, হাউস অফ কমন্স মেম্বার থেকে রিটায়ার করে এখন ইলেকশন করে না, এখন সে হাউস অফ কমন্স মেম্বার হয়ে গেছে। So instead of having the old flavor appointment এর ক্ষেত্রে better to have a elected chamber. Elected chamber হলে new blood আসবে, new candidates আসবে। Okay, it's a totally it will be a kind of modernization. হ্যাঁ, so আমরা কতগুলি আর্গুমেন্টস দেখলাম for elected chamber, আরো কিছু আর্গুমেন্টস দেখি। নেক্সট আর্গুমেন্ট হচ্ছে better legislation. Okay, better legislation, এটা হচ্ছে আপনার লেসে essentials আছে, AS essentials পেজ নাম্বার 231 অনেকগুলি আছে। ফার্স্ট এটা ডেমোক্রেটিক লেজিসলেশন, যেটা আমরা অলরেডি দেখেছি। আমরা বললাম যে হাউস অফ লর্ডস যেহেতু ইটস অ্যান ইলেক্টেড বডি, ইটস সিলেক্টেড বডি, ইট ল্যাকস democratic legitimacy, and hence replacing it with an elected house will give its democratic legitimacy back to them. Next হচ্ছে wider representation. Next হচ্ছে wider representation. Next হচ্ছে wider representation. So আপনার যদি দুইটা হাউস হয় elected, তাহলে more people are going to be elected. Let's say 600 হাউস অফ কমন্স, 400 হাউস অফ লর্ডস, তাহলে কত হবে? 1000। So in that scenario, wider representation, more people are going to be represented, and they are indeed going to represent more people of the society. ঠিক আছে? So it is going to be wider representation. Next, better legislation. Okay, better legislation, because you see when you have two houses which is equally powerful, what happens is ওই যদি কোনো ভুল করে তাহলে আপনি সেটাকে কি করতে পারবেন, সেটাকে আপনি চেক দিতে পারবেন, পাওয়ারটাকে চেক দিতে পারবেন, পাওয়ারটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। হ্যাঁ, সো বেটার লেজিসলেশন, ওই লেজিসলেশন কোনো সমস্যা থাকে তখন আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, অ্যামেন্ড করতে পারবেন। ওকে, হ্যাঁ, তো বেটার লেজিসলেশন ইজ অ্যানাদার থিং। হাউস অফ লর্ডস কি যদি ইলেক্টেড করা হয়, the representation would be the legislation would be better. Okay, এটা হচ্ছে আরেকটা পয়েন্ট, better legislation. Clear? আচ্ছা, next হচ্ছে checking the commons, which is linked to the previous one. যে checking the commons means house of lords এখন যে স্টেট আছে is left unchecked. Okay, to get state is left unchecked. Okay, why unchecked? Because there is one party domination in the House of Commons. It's mainly the governing party which rules. ঠিক আছে, এই কেসে গভর্নিং পার্টির ভিতরে ব্যাক বেঞ্চেস অনেক সময় দেখা যায় তারা ইনএফেক্টিভ, তারা পার্টি প্রমোশনের জন্য ফিউচার প্রসপেক্টের জন্য, ফিউচার মিনিস্টার হওয়ার জন্য, ফিউচার নমিনেশন পাওয়ার জন্য তারা ক্রিটিসাইজও করে না, কোশ্চেনও করে না, রাদার তারা এমন কিছু কোশ্চেন করে যে কোশ্চেন উইল লুক টু গভর্নমেন্ট লুক গুড। So এরকম সিচুয়েশনে আপনি যখন দেখতেছেন যে the checking in the House of Commons is not good enough, in that case adding one more chamber which is elected, okay, which is going to check the House of Commons. Okay,
এটার সাথে অনেক প্রবলেমও আছে, আমরা অ্যাড্রেস করেছি যে এরকম হ্যাঁ গভর্নমেন্ট হতে পারে হচ্ছে লক হয়ে যেতে পারে। ওকে, in that scenario গভর্নমেন্ট লক হয়ে যেতে পারে, তাহলে কোনো ডিসিশন মেকিং বাই দ্য গভর্নমেন্ট উইল বিকাম ভেরি ভেরি টাফ। কেন হাউস অফ লর্ডস কমন একটা বললো আর হাউস অফ লর্ডস আরেকটা বললো, কি হয়ে গেল? একটা সিম্পল একটা অ্যাক্ট পাস হতে অনেক সময় লেগে যেতে পারে। সো এটা ড্রব্যাকও আছে, বাট আমরা পজিটিভ সাইড করতেছি চেকিং অফ দ্য কমন্স, যে হাউস অফ লর্ডস কে যদি আমরা ইলেক্টেড বানাই তাহলে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই হাউস অফ লর্ডস কে যদি আমরা ইলেক্টেড বানাই তাহলে একটা জিনিস হবে, সেটা হচ্ছে যে it will check the house of commons in a better way. Okay, checking টা better হবে, এই ব্যাপারে আসলে দেওয়া যেতে পারে। Next, ending executive tyranny. Okay, this is also related to the previous one. হ্যাঁ, যে ending executive tyranny, because there is one man show, let's say the prime minister to some extent, one man show or the cabinet, ঠিক আছে, which exercises power. So sometimes it can lead to executive tyranny. কথাটা বুঝতে পারছেন? Executive tyranny means the people who are there in the power, the cabinets,